Bismillahirrahmanirrahim. Students زموږ سره basic forces of nature دي. Basic forces of nature په قدرت کې څو فورسونه دي. All particles in nature are subjected to four forces. په nature کې زموږ سره څلور فورسونه دي. ٹھیک شو؟ strong force ته electromagnetic force ته weak force ته او gravitational force ته دا څلور فورسونه دي زموږ سره ښه. strong force څه کار کوي؟ This is the strongest force in nature. دا په قدرت کې د ټولو strongest force دی. It has a range of 10 to power minus 14 meter. 10 to power minus 14 meter او د دې نه چې کم څومره distance دی نو په هغې کې دی کار کوي. ها it works only in inside the nucleus. دا صرف په نیوکلیس کې دننه کار کوي ځکه چې دا د نیوکلیس diameter دی. It's always attractive as and is independent of the charge. دا همیشه attractive وي او د چارج نه انډیپندنت دی. دا په چارج ډیپند نه کوي که دوه پلسونه یې هم اټریکشن دی که دوه ماینسونه یې هم اټریکشن دی که پلس ماینس دی هم اټریکشن دی او که نیوټران دی هم اټریکشن دی. It is responsible for binding proton and neutrons in nuclei. د دې کار په نیوکلیس کې پروټون او نیوټران کمباین کول دي. The particles that interact through the strong force are hadrons. هغه particles چې په strong force باندې کار کوي دي ته hadrons ویلی شي. The exchange particle of strong force are gluons. د strong force exchange particle چې کوم دي نو دا gluons دي. ټیک شو؟ دویمه فورس څه شی دی؟ electromagnetic force. په دې کې لږ وګورئ strong force چې کوم دی د carrier particles gluons دي. دا موستلی کوارکس ته یو بل سره کمباین ساتي او هغه بیا پروټان او نیوټران ته یو بل سره کمباین ساتي او دا موږ له نیوکلیس جوړوي. ښه د دې کار دا دی. دا داسې دغه رف اسټیمیټډ شیپ دی د دې ګلوون. دویم نمبر زموږ سره راځي electromagnetic force کوي ته چې موږ کولم فورس هم ویلی شو. The electromagnetic force is the second number strongest force in nature. الکترو او د حرکت توجه او magnetic field دی پیدا کوي. Its strength is about 10 to power minus 2 times the strong force. دا د strong force نه 100 times کمزوری دی نو 10 to power minus 2 راغی. The force is responsible for binding atoms and molecules. د کار اټمونه او مالیکیولز لکه زه ویم چې دا نیوکلیس دی الکترون ولې چورلی جو نیوکلیس یې ځان ته راکاږي په دا ځای کې بل اټم دی نو دوی به څه چل وکړي میوچوال بانډز به وکړي کویلنټ بانډ به جوړ کړي ایانیک به جوړ کړي نو دا کار د الکترومګنیټک فورس دی. It has infinite range and decreases as inverse square of the distance. دا د infinite range دی او increases as inverse square مطلب force is inversely proportional to r square. The force is charge dependent. دا force چې کوم دی په charge depend دی. It is attractive as well as repulsive. نو دا attractive هم دی او repulsive هم دی. The exchange force involving the exchange of photons. نو دا چې کله force carrier چې کوم دی نو هغه د photons دی لکه دې ته وګوره موږ وایو د force carriers photons دی. atoms شو light چې کوم nature دی basically د photon د وجې دی. chemistry means دا شکل چې دی electronics چې څومره دی electron دا flow او حرکتونه او transfer او vacancy او holes یا ټوټل اټم دا ټوټل د electromagnetic force نو strong nucleus ساتي او electromagnetic atom ساتي. ورپسې بل فورس دی weak force دریم نمبر. The third number strong force in nature. The strength is 10 to power 19 times 9 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نو دا راغی 10 to the power minus 9 times دی کمزوری د strong force نه. This force tends to produce instability in certain nuclei. دی په نیوکلیس کې د instability پیدا کوي and is responsible for most radioactive decay او radioactive decay د لاسه کیږي. Weak interaction involves the exchange of intermediate vector bosons. weak force کې bosons transfer کیږي. ٹھیک شو؟ It is very short range 0.1% of the diameter. about range ډیر کم دی او د پروټانو د ډایمیټر 0.1% کې دی کار کوي. دې ځکه وګورئ تاسو مالیکولي په ویک فورس کې بوزانز دی ډبلیو بوزان یا زیډ بوزان د کار څه شی د نیوکلیس نه ډیکې کول دی. نیوټران ډیکې کوي بیټا ډیکې کوي نیوټرینو ډیکې کوي برننګ اف سن فیوژن پروسس دی پای کې هم ډیکې کیږي. ها او اخیری فورس چې کوم دی نو زموږ سره ګریویټیشنل فورس دی. د ګریویټیشنل فورس از د ویکیسټ اف آل فورسز. دا په ټولو کې په زور کې کمزور دی خو رینج یې ګوره ډېر اوږد دی. It has a relative strength of 1 divided by دا دومره دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 داسې لاړ شي 43 پورې نو مطلب دا ډېر زیات کمزورې فورس دی او strong force او دا دنه ډېر زورور دی.
It's always attractive in his infinite range. دا همیشه attractive دی او range یې infinite دی. This force holds star planet and galaxies, but its effect on elementary particle is negligible. نو دا ستوري اسمانونو کې چې څومره دي پلانټ سولر سیستم دا ټوټل د هولډ کړي دي هوړو دا خبره یاد وساتئ ایلیمنټري پارټیکل باندې د افیکټ نیګلیجبل دی نو اکثر په دې چپټر 3 کې کوېسچن راځي وي د مووینګ چارج سره څو فیلډ دي نو یو الکتریک دی او بل میګنیټک دی ټیک شو خلک پکې ګریویټیشنل حسابي خو هغه په ایلیمنټري پارټیکل باندې نیګلیجبل دی نو په مووینګ چارج دوه فورسز دي This interaction exchange particles are gravitons. The exchange particle gravitons دي. This force decreases as inverse square. دا خو په کولم فورس کې هم ده او په دې کې هم ده. نو دا فورس شو زموږ سره دې ته وګورئ. Gravitational force planetary system چلی solar system galaxies black holes دا ټوټل د نیولې دي او particles یې gravitons دي. The strong force carrier particles gluons دي د نیوکلیس هولډ کړی دی میزان او بیریانز یې جوړ کړي دي د electromagnetic force carrier چې کوم دي نو هغه فوټانز دي او د بیسیکلی اټم کیمستري الکترونکس او نیوکلیس دا ټول د جوړ کړي دي اټمونه ګریویټیشنل فورس کې ګریویټانز دي کیریرز سولر سیستم جوړي او په ویک فورس کې بوزانز دي کیریرز او دا زموږ سره موسټلی ډیکې لپاره ریسپانسیبل دي ټیک شو